بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. محاضرتنا هذا اليوم راح تكون عن ال Complications of Severe Preeclampsia. This is the part 1 and the second part will be about the chronic hypertension and pregnancy. الحقيقة يعني هاي المحاضرة راح تكون تكملة للمحاضرة الأولى اللي أخذناها عن ال Preeclampsia، واللي هي أصلا العنوان الأصلي والرئيسي لهن المحاضرتين هن ال Hypertensive Disorders of Pregnancy. Objectives of this lecture will be to learn the complications that might develop in a patient with severe preeclampsia and how to deal with them, how to deal with a patient with eclamptic fit, understand the risk and complications of chronic hypertension in pregnancy, and managing chronic hypertension and pregnancy. Now, the first part of the lecture will be about the complications of preeclampsia. The complications of severe preeclampsia are multiple, and the most important one and the most common one which we face is the eclamptic fit or eclampsia. The second one is the HELP syndrome, DIC, which is the disseminated intravascular coagulation, adult respiratory distress syndrome, pulmonary edema, acute renal failure, placental abruption, intrauterine growth restriction اللي تصير نتيجة decrease placental blood flow to the fetus, and therefore there will be fetal hypoxia associated with intrauterine growth retardation. And lastly, if we not deliver this baby and there is no intervention, it might end with intrauterine fetal death. طبعا الشرح راح يكون أكثر شيء عن الإكلامسيا وعن الهيلب سيندروم بعض الفيو نوتس. أما بالنسبة للباقيات pulmonary edema, acute renal failure، حقيقة يعني هذني when we face such cases we will need the help of the physician, and it will be a multidisciplinary management of such patient. Regarding eclampsia, eclampsia is defined as a new onset of tonic-clonic seizure in an otherwise healthy woman with hypertensive disorder or pregnancy. In order to say that this patient presented with fit, that this patient has eclampsia, we have to find whether this patient has a previously history of hypertension during her pregnancy. طبعا مو كل البيشنتس يجون عندهم الهيستوري بسبب انه يجوز هي اصلا ما مراجعة، اهلها ما ماخذيها، اكو نجلكشن بالموضوع، او هي اسيمتوماتيك وما فكرت انه تروح تراجع الانتي ناتال كير يونت، فتجي all of a sudden patient with eclampsia, and now this seizure we have to know whether this seizure is due to the hypertension، فبالتالي راح تكون eclampsia. وإذا if not يعني we have to exclude other causes of seizure اللي ممكن تكون due to epilepsy or metabolic disorders, or maybe due to electrolyte disturbance or water intoxication. We have a lot of causes of seizure, but in pregnancy when we face seizure, the most common one, the first one which come in our minds is the eclamptic fit, because eclampsia usually is a complication of hypertension, which we are facing in a lot of cases in our daily work. طبعا ال incidence of eclamptic fit most of them occur postnatally، يعني تكون المريضة جايبة وراها after several hours, maybe after a day or two she start fitting. First 48 hours هما the most important and the most critical period for a patient with severe preeclampsia. إذا عدتها غالبا بعد ما يصير عندها eclamptic fit، بس تبقى هي at risk up to 10 days after delivery. فإذا الانسيدنس postnatally هو about 44% of the cases of eclamptic fit. يجي وراها الانتيبارتم occurrence، إنه تكون patient هي still pregnant and she has her يعني symptoms of preeclampsia and she end up with eclamptic fit، فهاي نشوفها in 38% of cases of eclampsia, while 18% of cases occur intrapartum while the patient is in labor.
The pathophysiology of eclampsia. تذكرون بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن pathophysiology of severe preeclampsia أو of preeclampsia وقلنا إنه هي it's multi-organ disease. It affects the brain, the liver, the kidney, the eyes, the hematological system. The brain is the important site that its affection lead to eclampsia. اللي راح يصير عندنا إنه راح يصير cerebral vasospasm and cerebral edema. Both of these problems will lead to cerebral ischemia و abnormal electricity and exaggerated influx and outflux of electrolytes through the neurons وبالتالي راح تصير هذه abnormal trigger of fit and of seizure والpatient then will develop to us with eclamptic fit. طبعا the eclampsia when it occur it is associated with high maternal and neonatal morbidity and mortality. الصور اللي تشوفوها قدامكم some of the problems which are morbid conditions that affect these patients. The figure or the picture on the left side represent the CT scan of a patient with eclamptic fit and develop subarachnoid hemorrhage. The two pictures on the right, this is the fundoscope with hemorrhage within the retina affecting the patient with eclamptic fit. فممكن أيضا البيشنت يصير عندها تنتهي المريضة ببلايندنس، ممكن تنتهي ب upper motor neuron lesion و she might حتى develop severe يعني coma and Glasgow's coma scale مالتها راح يكون كلش low. This is the other problem is that the trauma that the patient might gain during fitting هي راح تكون unconscious associated with involuntary aggressive movements. فممكن إنه she bite her tongue، ممكن she fall from a height, she might have fractures, traumas anywhere. All of these are due to the unconsciousness and the involuntary the movements that develop during the fit. management إنه how to manage such patients. A patient من تجي عندها fit كلش مهم إنه the safety of the patient. safety يعني حتى أحافظ عليها إنه I should not leave the patient alone. من تصير قدامي المريضة بهاي الحالة، مثلا هي in labor ward وصارت عندي أنا قاعد بالطوارئ وجتني المريضة وبدأت تحكي وياي all of a sudden صارت عندها هاي الحالة. هاي الحالة إذا صارت I should not leave the patient alone and I should call for help. I need the help of the most senior staff with me, nurses اللي الموجودين obstetrician اللي وياي، الانستhetist, pediatrician should be informed, even the lab staff إنه I have this problem and we will need a lot of blood investigation and the preparation of blood and other blood products. all of the staff with me on call should be informed about the case. And I should inform the consultant طبعا لأنه this is a critical and life-threatening condition, so the consultant should be with me to help me in managing the case. Prevent maternal injury during convulsion. طبعا احنا قلنا إنه المريضة من راح تجيني أكو مريضات يجون هم in post-ictal state، بس أنا من أريد يعني أحكي ويا الأهل، المريضة هي غايبة عن الوعي ما تعرف يجوز دراوزي تكون، فمن أسألهم راح يقولوا لي احنا شفناها بالبيت صارت عندها الكونفولجن، راح يوصفوا لي اياها انه صارت عندها فد rolling of the eye, frothy secretion from the mouth, صارت ساينوز، صار عندها هاي الaggressive involuntary movements. فممكن انه قلنا انه صارت بالبيت وجت المريضة بالpost ictal state، وراح اعرف من accompanying persons اللي وياها اللي اجوا انه صارت عندها هذه الحالة، وأعرف إنه هذه Eclamptic Fit وهي هسه إجتي post ictal state، أو إنه تصير وأني موجود وقدامي صارت، فهاي إذا أنا شخصتها هاي Eclampsia أو هاي fit seizure
أو convulsion نسميها. وهنا I should make the whole measures in order to prevent her injury. ألزمها، أخلي المعينة اللي موجودة بالصالة وياي تلزمها، أمنع التانج بايت، إنه أخلي فد ايروي وحتى تعض عليه، حتى لا تعض على لسانها، وحتى لا تعض على ايدي انا ايضا. مرات احنا نكون كلش enthusiastic، نمد ايدينا، خاف اكو فوميتاس، نريد ننظف الايرويز، فممكن المريضة بكل قوتها تعض على اصبع الشخص اللي هو دا يسوي لها support، وتسبب له فد big injury. ال ABCs طبعا حالها حال أي مريضة critical. I should ensure the ABCs اللي هم ال airway وال breathing وال circulation. في ال airway إنه متأكد لازم أني إنه ما صار suffocation during the attack of seizure، اللي هي ممكن تجي من vomitus أو تكون فد foreign body كانت بالماوث while she start fitting، أو ممكن يكون يجوز سن هي حاطته فد بريدج، يعني مال tooth bridge، ويكون لأنه ممكن she swallow it أو inhale it during the attack. فإذا I have to clear the airways if any foreign body inside it, and I should ensure that the patient is breathing in the normal way، مو صار عندها apnea أو قلنا sinus. the circulation أيضا إنه ال patient not in a cardiac standstill or severe hypertension أو cardiac أو يعني collapsed patient. then I should secure intravenous access. طبعا دول ال patient من يجون يكونون عادة إديماتس، مروا كل جسمهم، فكلش severe يعني difficult إنه هو ألقى لهم intravenous access. الأوردة مالتهم تكون كلش صعبة الحصول، فيفضل إنه أني أجيب the most senior one من ال medical staff اللي وياي، إنه أحد يكون بارع بوضع ال IV cannula، because such patients عادة خصوصا دول اللي يجونا محالين من غير مستشفيات، يجونا كل إيديهم يعني مزرفة من الفيلد كانيوليشن اللي سووا لهم إياه، فتلقاها فد 3-4 تشكات وكلها ما جايبين بيها نتيجة. فإذا أجيب واحد خبير بالكانولات وأخليه يحط لي فد 2 وايد بور كانولا at least 2، يجوز أحتاج 3، يجوز أحتاج central IV line jugular، وهنا أنا لازم أدس على أو التخدير يخلي لي إياه إذا احتاجيته. واحتياج قلنا 2 أو أكثر وايد بور، إنه أنا أكيد راح أحتاج anti convulsant، أكيد راح أحتاج anti hypertensive، وباقي المانجمنت أحتاج IV fluid، يجوز أحتاج أعطي blood products. كل هذه إذا معناها at least I have 2 wide bore cannulae. urinary catheter كلش مهم إنه أخلي لها إياه. هاي البيشنت هي هسه she can't she's anxious she's unconscious or maybe قلنا post ictal راح تكون، فالمهم إنه she can't go to bathroom and she can't collect her urine, so I need to know the urine output, to assess the urine output by putting for her a Foley catheter. The fluid input and output chart is very important. I should document everything I give to the patient, and every cc of urine comes out, I should document it, because if I give a lot of fluids and there is severe oliguria, then the patient might develop pulmonary edema. Very easily she developed the pulmonary edema because she has impaired or dysfunctioned endothelial cells. The fluid comes out of from the intravascular space to the extravascular space easily. So if I give her a high amount of fluids and the patient has oliguria, this fluid will go out of the intravascular system to the extravascular system, and the most important space that might affect her life is the lungs. So if the patient develops pulmonary edema, I will go for another problem and I put myself in a very critical situation.
Also I have to monitor the blood pressure. طبعا أكيد هذول المرضى أغلبهم عندهم very high readings of blood pressure, but sometimes the readings are modest. Anyhow, I need the documentation and monitoring of the blood pressure every 15 to 30 minutes, and also the other signs, the respiratory rate and the pulse rate for any evidence of respiratory or cardiac collapse. What I need to give to the patient is the anticonvulsant therapy and the antihypertensive. The anticonvulsant therapy is very important here because I want to abolish the current fit, and I want to prevent further fits. Once the patient start to have eclampsia and eclamptic fit, she might develop excessive fits. الحقيقة مرات يجون in a state of recurrent fits that they pass into brain death because of the severe and excessive fitting that all of these fits will cause damage to her brain and brainstem. Magnesium sulfate, which is a membrane stabilizer and vasodilator, is the best one that can benefit such patients, because we say that the eclamptic fit is the cause of cerebral vasospasm and cerebral ischemia. So when I give the patient vasodilator, this means that cerebral vasodilator and membrane stabilizer, this means I will revert the pathophysiology, and so it is very good thing to give the patient such drug. Now, how I can give it? I give the patient the loading dose, which is 4 gram bolus IV over 15 minutes, 15 to 20 minutes, followed by continuous infusion of 1 gram per hour for 24 hours from last fist or from delivery. يعني إنه أني أعطيها البولس اللي هي 4 gram، أعطيها سلولي، وبعدين أخلي لها انفيوجن، أخليه طبعا المفروض أنا عندي انفيوجن بامب، هذا أنا أسوي له سيتنج بحيث أخليه ينزل لي 1 جرام بير اور. إيش قد أبقى على المغنيسيوم سلفيت؟ أبقى عليه 24 ساعة from the last visit or from the delivery whichever is the latest one. يعني إذا صارت الدليفري وبعدين وراها صار عندي فت، أحسب لها 24 ساعة من الفت، بينما لو صارت الفت وبعدين سويت أنا الدليفري فأحسب لها 24 ساعة من الدليفري. Now, magnesium sulfate is a dangerous drug. It has a short safety index. الثيرابيوتيك index مالته كلش قريب على التوكسيك ليفل، الثيرابيوتيك ليفل كلش قريب على التوكسيك ليفل، فلازم أني كلش أكون حذر بإعطائه للمريضة، و I should monitor the patient for signs of magnesium sulfate toxicity. طبعا المغنيسيوم سلفيت شنو التوكسيسيتي مالته؟ ممكن إنه يسوي لي respiratory depression، ممكن يسوي cardiac stall and neurological suppression، فيصير عندهم loss of deep tendon reflexes. وعليه يعني حتى أسوي monitoring للpatient for any signs of magnesium toxicity. I should monitor hourly the patellar reflex, the respiratory rate, the oxygen saturation and the urine output. اليورين اوتبوت مهم ليش؟ لان احنا قلنا هذول البيشنت اصلا هم عندهم reduced glomerular filtration rate واغلبيتهم عندهم اوليجوريا. زين اذا انا البيشنت مالتي عندها اوليجوريا وجيت اعطيتها المغنيسيوم سلفيت، المغنيسيوم من خصائصه انه الاكسكريشن مالته والميتابوليزم مالته الاكسكريشن باي ذا كدني، فاذا ما صار بي اكسكريشن معناها راح يصير عنده accumulation بالبلد اوف ذا بيشنت، وبالتالي راح يوصل رأسا وبسرعة للتوكسيك ليفل وانطب بتوكسيسيتي of magnesium. فإذا شلون ايش راح أسوي؟ يعني I should monitor the urine output, and if the patient has severe oliguria I should stop the magnesium unless I have magnesium test، يعني serum magnesium test in the lab of my of the hospital in order to frequently monitor the blood level of magnesium. Once it become high I will reduce the dose of the magnesium infusion. مرات البيشنت مثلا وهي دا تاخذ المغنيسيوم يصير عندها still she has recurrent fits.
مرة 2 3 والبيشنت هي already على انفيوجن ومتأكدة أني أنه الانفيوجن مالتي دا يمشي صح 1 جرام بير اور. إيش أسوي بهاي الحالة؟ ممكن أنه أضاعف الدوز أسويها 2 جرام بير اور، وبس هم أيضا لازم أكون كلش حذر، خاف أنه يصير عندها toxicity. ف once I get her sedated أرجع للانفيوجن الأول اللي هو 1 جرام بير اور. اوكي. هاي يعني احنا قلنا انه البيشنت already in eclamptic fit، لكن انا اقدر انطي او احتاجه ايضا بجماعة السيفير preeclampsia. Yes, I have indications for giving magnesium sulfate even if the patient is not passing into the eclamptic fit. ذولا منو علما أعطيها؟ إذا أعطيها للي إحنا نسميهم imminent eclampsia. Imminent eclampsia mean that the patient is up to passing into the state of eclampsia. How I know that this patient is approaching the state of eclampsia or now she is in a case of imminent eclampsia؟ أنه يكون عندها ongoing أو recurrent severe headaches, visual scotomata, nausea or vomiting, epigastric pain, oliguria and severe hypertension. طبعا هنا الأوليجوريا أنه مو الأوليجوريا السيفير اللي أنا ما أقدر أعطي إياها المغنيسيوم سلفيت، و progressive deterioration in laboratory tests اللي هم increase in creatinine or liver transaminases or falling platelet count. The blood pressure also should be controlled in such patients. Most of them they come with very high readings like 200 over 120, 210 over 130 and so on. When I want to manage the blood pressure in such cases I should give only the IV antihypertensive or the antihypertensive that can be given IV. يعني مو مثلا أنا أسألك أقول لك شنو تنطي لهيجي بيشنت تقول لي أنطيها نفيديبين أو أعطيها ألدوميك. ليش؟ لأنه ذولا أورال I cannot give them. وبالإضافة لأنه النفيديبين صح يشتغل immediately لكن الألدوميك require at least 24 hours to start its action. فإذا I need immediately acting antihypertensive agent، وإنه ينطى IV اللي هم عندي اثنين، عندي الهادرلازين وعندي اللابيتالول. الهادرلازين شلون أنطي ممكن 5 to 10 ملغرام IV or IM initially يعني بلس دوز، وبعدين أقدر أنطي 5 to 10 ملغرام every 20 to 30 minutes. طبعا أظل أقيس لها الضغط، أعطيت هي أقيسه كل ربع ساعة. ممكن أنه أعطيه لحد 3 دوزز أو يعني قلنا 5 ملغرام. وإذا شفت أنه مدى يصير عندي ريسبونس ممكن أنه أخلي لها انفيوجن. أمشي عندي هي الأمبولة الوحدة بها 20 ملغرام مغنيسيوم عفوا هادرلازين، أحلها ب200 cc نورمال سلاين، وأمشي اللي هي 10 ملغرام 0.5 to 10 ملغرام per hour. طبعا according to the readings of the blood pressure. الدرج الآخر اللي ممكن أنه أعطيه إياه اللي هو اللابيتالول اللي هو ألفا أم بيتا بلوكر. طبعا بالمناسبة الهادرلازين هو vasodilator agent، وإذا أعطيته ممكن أنه البيشنت يصير عندها severe hypotension. I should يعني monitor her يعني very closely her and her fetus. I should put her on continuous CTG لأنه الهادرلازين مثل ما يسوي لي peripheral vasodilatation it will cause placental blood flow reduction and might cause fetal distress. اللابيتالول اللي هو ألفا أم بيتا بلوكر it is given in a dose of Labetalol is given in a dose of 20 mg IV over 2 minutes initially, then 40 to 80 mg IV every 10 minutes, up to a total dose not exceeding 300 mg. This is about the antihypertensive medications that we can give. طبعا aiming to reduce the blood pressure below 160 over 110 and not reaching below 120 over 80 لأنه below this levels قلنا ممكن إنه patient راح يصير عندها fetal distress. The fluid maintenance of those patients تقريبا 80 ml per hour.
الفلويد maintenance احنا ليش نفكر بيه؟ لأن دول البيشنت هم already without oral intake ممكن إنه يستمرون on the magnesium sulfate قلنا for 24 hours. فهي during this period she will not take anything oral, so I should give her in order to avoid dehydration fluid maintenance. fluid maintenance هنا الجرعة راح تكون 80 ml per hour أو نحسبها roughly 1 liter every 12 hours، أو نحسبها أيضا بطريقة أخرى أنه تحتاج 4 pints of fluid اللي هم الباينت الواحد 500 ml in 24 hours. طبعا the type of fluid that we can give to the patient is ringer lactate, the best one. ممكن واحد يقول لي ليش ما أعطيها جلوكوز ووتر؟ جلوكوز ووتر هنا should not be given because it does not contain solutes. ف once it will reach the intravascular space all of the fluid will go out of the intravascular to the extravascular space and might precipitate pulmonary edema. Other fluids might be given like يعني blood or other blood products according to the patient state. Regarding the delivery, once the patient starts in the eclampsia, we should terminate her pregnancy, we should deliver her. The way and the mode of delivery depend on the clinical circumstances and the woman's preference. طبعا هاي في حالة إنه she is awake and she can take a decision. Otherwise احنا راح نعتمد على the clinical picture of the patient. ممكن إنه تجينا هيك البيشنت نفحصها نلقاها in advanced labor بادية 4 cm face down head. I expect that she will have vaginal delivery within few hours, so I can with good control of her blood pressure and her general status I can go for vaginal delivery. Otherwise, if the patient is in a severe condition and her bishop is not good, she has closed us and there is no engagement of the fetal head, then I will need to go directly for cesarean section. طبعا after stabilization of her condition. Postpartum care, these patients need critical care setting. We should put the patient in a high dependency care unit اللي احنا نسميها ال HDU وراح يصير عندها very close monitoring لأنه احنا قلنا the first 48 hours after delivery is the most critical period and the eclampsia might recur again during this time. وقلنا انه احنا نكمل الترانسفيوجن 24 ساعة مع المغنيسيوم سلفيت ونضل نتابع البلد بريشر. Transfusion of red blood cells, platelet, fresh frozen plasma and cryoprecipitate or fibrinogen concentrate are required as indicated clinically and by blood and coagulation tests. The other complication of severe preeclampsia is the HELLP syndrome. The association of hemolysis, which is the H, stand in the HELLP syndrome H, elevated liver enzyme, the EL, and the low platelet count, the LP. These three criteria make the HELLP syndrome. When the patient develop such a condition, then definitive treatment will be by termination of her pregnancy even if she is in the prematurity period. طبعا most of them when they develop the HELLP syndrome they develop DIC also, and we find that they have a low fibrinogen level. When the patient starts or enter such a condition, then we should deliver. So we give the patient antenatal corticosteroid for fetal lung maturation and deliver the patient as soon as possible. Now the other part of our lecture is the chronic hypertension that might accompany pregnancy. In fact, chronic hypertension affects about 2 to 4% of pregnant women, and this percentage is rising because of the higher
percentage of women that delay their pregnancy till the age of 40s, which is the age of the start of essential hypertension. Most of the population اللي هم pregnant women with chronic hypertension, about 90% of them are due to essential hypertension. rarely إنه يكون secondary hypertension، وأكثرهم دول يجون باليونج status، يعني مثلا عمرها 25 30 ونلقى عندها chronic hypertension. ف we should consider any possibility of secondary hypertension، واللي هو يكون because of the underlying disease like chronic renal disease, renal artery stenosis, coarctation of the aorta, collagen vascular disease, pheochromocytoma, Cushing syndrome or Conn's syndrome اللي هي the primary hyperaldosteronism. طبعا ال collagen vascular disease like SLE or the pheochromocytoma, which is the tumor of the adrenals, the Cushing syndrome in which the ACTH is elevated, which lead to hyper or raised cortisol in the blood, so it leads to increase in the blood pressure. We have certain patients with chronic hypertension who have risk factors or considered as high risk. So the high risk characteristics that should be flagged as red flag those patients who are have an age of more than 40 years, or the duration of their hypertension is more than 15 years, or their blood pressure is very high, it's 160/110 or more, those who have diabetes, renal disease, cardiomyopathy, connective tissue disease, coarctation of the aorta, or have a previous pregnancy with perinatal loss. Such patients should be monitored closely and counseled prior to indulging into a new pregnancy. The pre-pregnancy or preconception assessment and counseling is very important. That some patients come and say I want to get pregnancy. طبعا هذا فد فرصة كلش جيدة إنه والبيشنت تكون مثقفة ودا تفتهم إنه هذا البريغنانسي ممكن إنه affect her hypertension، أو بالعكس إنه the hypertension can affect the baby and her pregnancy. فتجي البيشنت تسأل إنه can I get a pregnancy or not, or I want to get a pregnancy, so what should I do in order to have a healthy pregnancy. such patients when they come before pregnancy أكو عدة أشياء ممكن نسويهن. أول شي نحكي لهم عن اللايف ستايل موديفيكيشن، يعني إذا كانت هي في sedentary لايف ستايل فنحفزها ونشجعها إنه تسوي exercise. إذا كانت smoker she should stop smoking. إذا كانت يعني unhealthy diet فنخليها على healthy dietary regime. وبالنسبة للأنتي هايبرتنسيف ثيرابي إذا كان دا تاخذ فد دراج اللي هو contra indicated in pregnancy ف we can change it to another drug which is safer, and in order to avoid the risk of teratogenicity that is يعني mostly occur in the early pregnancy when the patient know that she is pregnant already. The antihypertensive with teratogenic effect have did its effect, and the fetus might or the embryo might already be affected by this antihypertensive medication. أيضا الفيزيكال examination لازم نسوي لها physical examination any stigmata of secondary hypertension of chronic disease, and the investigations that we need to do for them to know any affection of the patient by the chronic hypertension, especially those with long-term hypertension. يعني نسوي لهم renal function test, urine analysis حتى نشوف يعني أنه whether there is a proteinuria or not, 24-hour urine collection for protein excretion, and creatinine clearance. We have to do chest x-ray, ECG, echocardiography. طبعا بني أكيد الفيزيشن راح يسويهن حتى يقول إنه الستيتس general condition مالتها تتحمل إنه she go through pregnancy or not.
And we have to tell them about the complications of hypertension, of chronic hypertension in pregnancy, that they are they might be liable for superimposed preeclampsia. يعني احنا قلنا انه البريكلامسيا اللي هي تصير after 20 weeks of gestation، هذول البيشنت هم already have chronic hypertension. فمن تكون هي عندها chronic hypertension و صارت عندها preeclampsia after 20 week of pregnancy، هنا راح نسميهم superimposed PE. Also, abruptio placentae is another complication of chronic hypertension in pregnancy. The antihypertensive therapy اللي هو المفروض احنا نحكي عنه ويا المريضة. We have to give the antihypertensive therapy during pregnancy to reduce the risk of severe hypertension, but is not to reduce the risk of superimposed PE. يعني لازم تفتهم المريضة انه الفكرة من الانتيهايبرتنسيف على مود الضغط نفسه، بس مو على مود انه انا اقلل احتمالية السوبرامبوز PE او احتمالية البريتيرم ديليفري or perinatal death. Diuretics decrease the blood volume and cause undesirable physiological effects, congenital anomalies, and neonatal complications. So they should be stopped prior to pregnancy. Beta blockers cause IUGR and not preferred to be given during pregnancy. And finally, the ACE inhibitors and angiotensin receptor blocker cause renal toxicity and increase risk of congenital abnormalities in the fetus and should be changed prior to pregnancy. Now, the treatment of chronic hypertension while the patient is pregnant. احنا ذاك الحكي كله كان prior to pregnancy، شنو الشغلات المهمة اللي حكينا ويا المريضة واللي سوينا لها قبل لا انه she go to get pregnant. Now, what we should do for a pregnant woman with a chronic hypertension. أول شي we should advise her، شفناها أول مرة during the pregnancy، we should advise her about weight management أنه avoid excessive weight gain. Do exercise, simple exercises for pregnant women, healthy eating, healthy diet, lowering the amount of salt in their diet. اوكي، الانتي هايبرتنسيف شلون هنا راح اعطي؟ اذا كانت المريضة هي already on anti-hypertensive medication and it is safe for pregnancy, she should continue on it or switch to an alternative antihypertensive إذا كان قلنا هو من الانتيهايبرتنسيف اللي contraindicated during pregnancy. شو وقت I stop it أو أنه I should not give it unless the patient have a systolic blood pressure of 110 mm mercury or low or less, or a sustained diastolic blood pressure of 70 mm mercury or less, or she has symptomatic hypotension. من المعروف أنه peripheral vascular resistance is reduced physiologically, normal physiology of pregnancy أنه peripheral vascular resistance is reduced in pregnancy وتؤدي إلى ممكن أنه إلى normalization of blood pressure for a patient who is previously chronic hypertensive. يعني هي قبل الحمل كانت chronic hypertensive وتاخذ anti-hypertensive treatment. تلاحظون أكو بعض المرضى during pregnancy their blood pressure start to decrease because of the normal reduction or physiological reduction in the peripheral vascular resistance بسبب هرمونات الحمل نفسه. فالمريضة هنا احتمال بعد ما تحتاج الانتي هايبرتنسيف اللي كانت تاخذه وتوقفه لأنه تشوف نفسها أنه ضغطها صار طبيعي أو أنه بدأت تصير عندها attacks of hypotension. Offer antihypertensive treatment to pregnant women who have chronic hypertension and who are not already on treatment if they have sustained blood pressure of 140 mm mercury or more or sustained diastolic blood pressure of 90 mm mercury or more. إذن أنا إلمن أعطي المريضة اللي هي أساسا ما كانت تاخذ واكتشفتها أنه هي عندها ضغط أثناء الحمل وكرونيك هايبرتنشن، فلازم أبدي وياها بعلاج. وفي حال شو وقت راح أبدي وياها؟ في حال أنه كان ضغطها العالي السيستوليك 140 or more والدايستوليك 90 or more. When using medicine to treat hypertension in pregnancy, aim for a target blood pressure of 135/85. فأنا ما أريد أقل من هذا وما أريد أعلى من هاي الريدنج. Consider labetalol to treat chronic hypertension in a pregnant woman. الفيرست لاين هو labetalol.
Consider nifedipine for pregnant women in whom labetalol is not suitable, or methyldopa if both labetalol and nifedipine are not suitable. طبعا يعني في مرحلة التسعينات، يعني في سنوات التسعينات كان الميثيلدوبا هو الفيرست anti hypertensive treatment، تعتبره the safest anti hypertensive treatment in pregnancy. بعدين اجى اللابيتالول وقمنا يعني بالكتب نقرأ نقول يا إما لابيتالول or ميثيلدوبا. بعدين شافوا لا أنه the better and the best is to give لابيتالول، لأنه ميثيلدوبا is associated with side effects like depression for the mother، فالأفضل أنه ننطي اللابيتالول. وإذا البيشنت يعني اللابيتالول is not available أو can't take it we can give her nifedipine، يعني صار هسه السكند لاين هو النفيديبين، والثيرد لاين يلا يجي الميثيلدوبا. Offer pregnant women with chronic hypertension aspirin 75 إلى 150 ملغ once daily from 12 week. The idea behind giving her aspirin is to avoid superimpose preeclampsia، لأن تتذكرون بالمحاضرة السابقة قلنا أنه superimpose أو preeclampsia one of its preventive measures هو is to give the aspirin. So a pregnant woman with a chronic hypertension, I should give her the aspirin in order to avoid development of superimposed PE. Offer placental growth factor based testing to help rule out preeclampsia between 20 weeks and up to 35 weeks of pregnancy of women with chronic hypertension are suspected of developing preeclampsia. طبعا شوكت أني أشك بهالمريضة اللي هي أصلا عندها chronic hypertension أنه بدأ يصير عندها superimposed PE لما أشوف أنه الضغط بدأ يصعد عندها بطريقة كلش مو طبيعية، قام يصير عندها severe rising in her blood pressure، or when she start to develop proteinuria, regarding that she has no proteinuria in her previous readings. Fetal monitoring in chronic hypertension, I should carry an ultrasound for fetal growth and amniotic fluid volume assessment and umbilical artery Doppler dosimetry. هذول كلهم حتى أسوي assessment للفيتال well-being. أشوفت at 28 week 32 week and 36 weeks. إذا أبدأ من 28 week وأمشي for weekly أسوي لها monitoring by ultrasound to assess the fetal growth, the amniotic fluid index and the Doppler velocity of the umbilical artery. Only carry out cardiotocography if clinically indicated. يعني المريضة اللي تجي تقول أنا عندي decrement in the fetal movement, I should go forward to do for her CTG. Regarding delivery of such women, for women with chronic hypertension whose blood pressure is lower than 160/110, I can continue up to 37 weeks and then I deliver her. After delivery, continue follow-up of the blood pressure and antihypertensive therapy is given as needed. Okay, to this slide we reach the end of our lecture. Thank you for listening, and if any question please put it in the comments.